In 1922, we left Posen and went to live in Berlin until 1933. Hitler took over in January, and I was already out of Germany in May 1933. Nobody wanted us. I tried Australia, I tried America, I tried the whole blinking world, and nobody wanted us. So I went to Palestine illegally. Israel was the last place on earth I ever wanted to go because I was not a Zionist. I'm not ashamed to say. So after 3 months, the British started to chase me. Then I married Hershkovitz Rubin. He made me legal. I married in my state with him, and Ilan was born. הסבתא רותי באה להיפרד ממך פה, בבן שמן. כן. איפה זה היה, אתה זוכר? איפה זה היה פה? הנה המדרגות האלה. המדרגות פה, היא נפרדה ממך? פה, במדרגות האלה. אני זוכר, היא באה לכאן, והיא נפרדה ממני והביאה לי, אתה יודעת מה, אני זוכר את זה, היו קופסאות סיגריות מפח של 50 סיגריות אנגליות. כן. אדומה כזאת. והיא שמה לי שם משהו, אני לא זוכר אפילו מה, איזה חתיכת שוקולד או משהו, ואני לא הבנתי הרבה, אמרה לי שהיא נוסעת. נוסעת. זה כמו שאת אומרת היום שאת נוסעת. לא פחדת שהיא לא תחזור? היית בן 6. מה הייתי בחברה מוגנת, אז מה? היית לא בן 6, כן, בן 6 משהו. Life was very, very hard. I was in Misra washing children's clothes from 6 in the morning to 6 in the evening. I went into the fields, all we had to eat was a pita and halva. To this day I can't look at halva. Then they sent us to En Shema as a garin, and there I caught malaria, very bad malaria. I haven't got a photo to show you, but from a big girl, I was through the malaria, an old woman, I was so ill. And the doctor said to me I had to change the place. That was in 35, but I was, and go abroad. אני לא יודע, אני חושב, יכול להיות שבאיזשהו שלב אולי זה חרה לו שהתגרשה ממנו. אני לא יודע אפילו, עד היום לא דיברתי, כמובן עם אבא שלי כבר לא יכול לדבר, אבל עם אמא שלי אף פעם לא רציתי לדחוף לה את האף, לשאול אותה מי התגרש ממי, בוא נגיד ככה. לא, אף פעם לא שאלתי, ולא אמרו לי. וסבא ראובן העביר לך משהו מהטינה שלו אליה? לא. כלומר, הוא לא ערב אותך, זה היה משהו בינו לבינה. לא ערב. רק כשהייתי מדבר איתו עליה, וזה לא, אז אני לא רוצה לדבר אליה וכו' וכו'. אבל לא הסית אותי נגדה, בוא נגיד ככה. ואיך אתה הרגשת ביחס ליחס שלו, לסבתא? תראה, ממה שהבנתי זה, אני לא יודע מה היה ביניהם, אבל בן אדם שהתגרש בוא נגיד ככה, שהיא אישה שהשאירה את הילד שלה בגיל כזה קטן פה במקום הזה, אז יכול להיות שזה חרה לו באיזשהו מקום. ושהוא לא היה אפילו בארץ לדאוג לי. שזה לא נראה להם יפה, שהיא התחתנה... תראה, אם היא התחתנה, סימן שהייתה התגרשה מאבא שלי באיזשהו שלב, אני אפילו לא יודע מתי השלב הזה. והתחתנה עם אנגלי עוד וגוי, אז זה בכלל נראה להם כאילו, לא פלא שהחרימו אותה, בוא נגיד ככה. I met an Englishman, I married an Englishman, and I was already expecting Peter, and we had to go back to England. Mum and Dad came from Palestine and they would have gone to my dad's parents in Eltham. Where's Eltham? Eltham is in southeast England, southeast London. Very old family background, and my dad would have presented his family with his new wife, who was German. So my dad was a soldier, 1945, still at war with Germany, and she was Jewish. They would have had quite right anti-Semitic ideas about what Jewish people were like. Very working class, English, poor people background.
And I think they were very angry with him because, like, you know, he dumped his family on them, very unwanted, and he didn't want them either. It's a big mistake. He knew as soon as he could, goodness knows what the attraction was, physical attraction. Nothing in their backgrounds should have meant that they came together. And when I was growing up, I had to work through the fact that they, you know, were not meant to be. They should never have been together. It's ridiculous. Though my parents, of course. Yeah. I think that I was a bone of contention because I kept my dad with my mum. And then when Elon came, there's like a double bone of contention then. Yeah. And they must have had a lot of disagreement about, you know, he's not coming, yes he is, you know, he's my son. A lot of stuff. Your dad didn't want him to come. Absolutely, I'm sure of it. והיה גם טאי, מיסטר טאי. כן. מה אתה זוכר ממנו? שום דבר, הוא היה יושב בפינה של החדר, לא מדבר, כלום, כמו איזה כמו אילם, קורא ספר עם סיגריה בפה, וזהו. שום דבר מיוחד ממנו. לא מדבר, גם לא התייחס להם מיוחד. אתה זוכר איזה מריבות סביב הביקור שלך? כן, היו מדי פעם שאגות. ואני לא יודע, אז עוד לא הבנתי אנגלית כל כך טוב, לא ידעתי על מה מדובר. מי שאג? כי הוא שאג. על סבתא? כן. מה אתה חושב שהיה? כנראה שפתאום הכניסו לו עוד איזה עז לבית, אז זה כאב לו, זה הפריע לו. ביקור בבלגיה. את סבא וסבתא שלך. מה אתה זוכר? אמא שלי הייתה נוסעת כל שנה לבלגיה, מתי שהיא יכלה. ושנה אחת במקומה אני נסעתי, כי בסך הכל אני לא ראיתי אותם, והם רצו לראות אותי, רצו להכיר אותי, אז באתי אליהם לחודש, אחרי איזה שנה שהייתי באנגליה, משהו כזה. באתי לחודש, זה היה חודש מאוד קשה, גם מבחינת שלא יכלתי לדבר איתם, ידעו רק גרמנית, וגם פתאום נהייתי דתי, הבן אדם היה דתי, והייתי צריך פתאום כל בוקר להתפלל ולשים תפילין, וזה נראה לי מוזר, אבל עשיתי את זה בגללו, כי ידעתי שהם היו אנשים מאוד מבוגרים, הוא עוד היה חייל בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, אז הוא היה מאוד מבוגר. ולא חשבתי שאני אראה אותם עוד פעם, אז אמרתי, זהו, נעשה את זה גם. לא הייתי זר לחלוטין, האח שלו, האח של הסבא, הוא היה גם יהודי דתי. ומדי פעם כשהייתי אצלהם, בתקופה שהייתי פה בבן שמן, אז קבלת שבת וזה, וכל זה שהוא עשה לי גם בר מצווה. אז הוא לימד אותי את כל התורה הזאת של הבר מצווה, ועשו לי בר מצווה ממש, מה את חושבת? כן. תמיד אמרת לי שאפילו בר מצווה לא עשו לך. אני לא אמרתי אף פעם. עשו לי בר מצווה, ולהגיד לך משהו, הייתי כזה גוי, שזרקו עליי סוכריות, חשבתי שאמרתי משהו לא נכון. בבית כנסת, כן. אז איך היה המפגש עם היהדות בבלגיה? זה לא נעים להגיד לפני המצלמה, אבל אני אף פעם לא הייתי דתי ולא קרוב לדת, וזה גם בא מהבית, תדעי לך. אין אפס. אבא שלי לא היה דתי, ואף פעם לא הייתי קרוב לדבר הזה. עם סבתא רותי חגגתם חג המולד, לא? אני ישראלי קודם ויהודי אחר כך. איך? עם סבתא רותי חגגתם חג המולד, לא? כן, תשמעי, אני מוכן לחגוג גם היום חג המולד, זה חג בסך הכל נחמד מאוד. זה יותר טוב מה שפסח לאכול קש. זה חג נחמד. I wasn't raised to be a Jew. You knew you I didn't really know that I was a Jew. No, I didn't know that. You didn't know? I didn't really know that I was a Jew. No, it wasn't said to me. No. Do you feel like a Jew now? Or I felt like a Jew for a long time. You have? I felt a Jew for a long time. Very much so. What does it mean? I did not going to synagogue, not being part of the Jewish community, but also that differentness, you know, being a Jew. Anyway, I feel because of the history, because of people's perspective of Jews, I think it just makes one different. I've accepted that I'm a Jew, so I feel different from people that are not Jewish because of our history and the perspectives of people towards Jews. So I felt part of that. סך הכל, כשהייתי באנגליה הייתי איתו 4 שנים ביחד, כל הזמן הזה, כשהוא היה ילד קטן. כי בסך הכל יותר צעיר ממני בכמה שנים. אבל אני לא יודע, אני צריך לראות אותו בשביל כאילו להתלהב או משהו כזה. אני לא יודע, זה רגשות מעורבים.
למה ברגשות מעורבים? כיוון שתראי, בסך הכל, כשהוא היה ילד, היינו ביחד בבית, ואז שהייתי באנגליה, אצל האמא, אבל לא ראיתי אותו הרבה שנים, מ-79 זה 18 שנה כבר, 19 שנה. Here, how are you? You know who I am? It would be nicer if I had all my family here and not part in England and part here. I don't know. I'm used to seeing her every month. Peter. Yes, because Peter I've seen her, I don't know, 5, 6 years? How long? 6 years. Yeah. And she's not getting any younger. I don't know. We'll see. There'll be a surprise anyway. Mum, I said to Elon, I had to apologise because it's taken me 30 years to fly here. If only I'd done it before, we could have been together when we were much... Jews, you've got boats still running, the Queen Elizabeth III and Queen Mary V. And It's lovely to have both sons. It's lovely to have both sons together. It's really lovely. I still can't believe it.